there is a boy whose father is a scooter driver, and he is an IAS officer today. If I keep my goal very long, let's say I've got a goal of 6 months down the line, I have all the time to be anxious. But if I'm just focused on next 1 hour, there's no room for anxiety. ಯಾರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೂತಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. I mean, I think we act like a GPS. If the student go to a wrong lane, we say like, take a U-turn. Otherwise, the GPS... ಸರ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕರಿಯರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ IAS ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ KSG ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಸರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ if they want to take up the UPSC. But there are people who are already into service, working professionals, but they are also passionate about UPSC. So how do you guide them? What you want to say about them? Mr. Garish, if you look at the result every year, you'll find amongst the successful candidates a good number of people who are there selected are already working somewhere. Maybe some in the civil service itself, they improve their rank. Some are maybe doctors, some are practicing lawyers, some are teachers, some are researchers, some are in IT sector. All diverse, kind of eclectic that we have got here. If they have a passion, I think these days, I like it to, through your medium, I like to convey to them, use technology. Okay. And improve your efficiency and save your time from other places. 3 things. So if you're saving time from your socialization and maybe other places where you have got commutation, etc., that is one thing. And second thing is that they should be using a lot of technology. And these days, like for example, KSG provides weekend classes through online medium. They can sit at home. Even if they're busy in the weekend, they can collect it and watch it on the day they are free. So that is the second thing. And the third thing that we like to remind them is their efficiency. Because, nobody has been given more than 24 hours ever. Everybody gets same 24 hours. So nobody can complain about, I got less time or something. Some people who do more is because they become more efficient. So I would like them to use a technique of time boxing, allocate time for a particular task, and then that's it. Do not extend that time. If you do not extend that time, mind would produce maybe 30% result. Next time when you don't give more time, it will give 31% result. Next time it will give 32%. In 2 days, 2% growth. It's amazing. So they should work on efficiency. They should use a lot of technology, and they should save the time which may be going here and there. They can't do everything and this also. So they have to have some sacrifice. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ರೇ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೆರಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಏನು IAS ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು, ಲಾಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಟೈಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂರನೇದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಮನೇಲಿದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವೀಕೆಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ KSG ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಲೇಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ IAS ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಖಾನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ನನಗನ್ಸೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. So that will work, for in their side, I think. Definitely. You have a lot of things you realize as you grow. So
and they should never think that they have wasted their time and they are late or something like that. These are excuses some of the people give to themselves. And I want those people, they are already achiever, they've already cleared some examination, they're already into some job. They should use that as a base to go to the next level. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ he being a teacher for quite a long time, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್ ನೀವು, how many years you taught? If we're counting from 88, it's definitely very long, but for IAS examination from 1992 onward. 1992 onwards. So 31 years. 31 years, okay. So in these 30 odd years, or 3 decades of teaching, any one, it's very difficult question I think, any one student that you want to remember, any one particular student because of some reason? I think I meet the best minds of the country, so it will be injustice if I say that I'm just picking up one student. But then all those achievers, they are achiever in their own rights. And there are people who have opened their eyes in orphanage, is an IAS officer in Nagaland cadre. Oh, nice. You can imagine, there is a boy whose father is a scooter driver, and he is an IAS officer today. At the youngest possible age. There are students who just out of the college, they are there. There's a student who gave 6 attempts and then got rank 11. Oh. So you can have all kind of examples. So it'll be really, really injustice for me to say that there's one type. Everybody is a individual success story. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಥರದ ಅಂಬಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದುವಂಥ ಹುಡುಗರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 6 ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ 6 ಸಲ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರದೆ 7ನೇ ಸಲ ಪಾಸ್ ಆದಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ವೇರಿಡ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಫೇಲ್ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಟರ್ ಅಸ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ಯಾಷನೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದೇ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಯಾಷನೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಲೈಫ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಸರ್ ಈ IAS ಅಥವಾ UPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ changing over a period of time. It has been changing. So how do you see that, and what you want to say to students about that? Yeah, I mean, a lot of students get perturbed by seeing a trend change happening. But having spent more than 3 decades, I have almost every time seen the trend changing. Okay. So sometimes when some students see it, they say like UPS is unpredictable service commission. So that's what they say. Okay. And I like to, Garish sir, tell you one thing. Any problem, which is a common problem, is not a problem. Okay. If the trend is changing only for me, not for you, you have a reason to complain. Yes. But if the change is happening for everybody, if you are complaining, then that's my problem. This is your problem. Yes. So this is something which I like to tell you. If the trend has changed for everybody and you're competing with the same people, why you are complaining? And especially if you are a newcomer, you have advantage if the trend is changing. You should not complain. Yes. If somebody has already put 3-4 attempts and the trend changes, for them it is relearning, or de-learning. But for somebody fresh, he is always having advantage if the trend is changing. It's a welcome change for him. Yeah, and we at KSG, we keep a very, very close eye on the changing trend. And we are almost always every time there when the trend changes. Sir, one practical question I want to ask, it's not about, it's not, it's not your arena, it's not in your purview, I know that, but still I want to ask this, you have high hopes, about from your students, those who are toppers, and they go to service in the central government, union government, and they do a lot of good things, okay, but students, but there may be some students, whom you think they should do good things, but they have not fared well in their service. That kind of example also you see, sir?
There could be lots of things because my interaction is only up to the examination. Yes. So I may not be able to comment beyond that. But there could be all kind of people. We all evolve with time. And that could be some example that is there in your mind, which is quite possible. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಥರದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ KSG ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ, ಅವ್ರ ವಿಷನನ್ನು, ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟೋನ ಅವರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ನನ್ನ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಸರ್ IAS ಅಪರೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಪರೆಂಟ್ಲಿ. And because we have seen students who study lots of hours, like from morning till evening, night, midnight, they like 12 hours, 13 hours, 14 hours kind of, we have seen that. I mean, we have read about those things. So my question is about this mental strength, that how to be able to, because you may be prepared for the examination, you are well versed in the subject, but still you may fail in the examination because of this anxiety. So how do you handle that? How do you treat those things in the KSG? All right. Anxiety is very natural that we have got, and I think if somebody is keeping its goal very, very short, anxiety doesn't come. If I keep my goal very long, let's say I've got a goal of 6 months down the line, I have all the time to be anxious. But if I am just focused on next 1 hour, there's no room for anxiety. And after 1 hour, you throw that, go to the next 1 hour. So I always advise people that they should do this. And also, a good ecosystem is very important. Your family, the friends that you have got, the kind of company that you have got, these things really, really make them mentally strong. And UPSC is looking for people not to launch satellite in the sky. They're looking for the people who can meet such circumstances, because they have to construct a road when everything is against. So are they mentally strong or not? So if there is some negativity comes, they should ask that, am I ready for this examination or not? So I would say that before they enter into the ring, they should decide that after entering there's no option. And the only way that after entering you can't say that I don't feel like fighting. So you have to be fighting fit. And it's one suggestion I would like to give through your medium is that if somebody is very clear about its why, it's never worried. The why is the inner motivation. Why I want to become IAS. If one is very clear about it, I think the journey becomes much more comfortable. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಯಾರು ಬಹುಶಃ ಕೈಫಿ ಆಜ್ಮೆ ಹೇಳಿರೋ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪತ್ತೆ. ಕೈಫಿ ಆಜ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಾತದು. ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗೋಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಎರಡನೇದು ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. IAS ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಥರದೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನಂತಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ವೈ. ಈಗ ನೀವು IAS ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಈ ವೈಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಫೋರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಬಿಫೋರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಖಾನ್ ಸರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಅಗೇನ್, ಸೊ KSG in Bangalore. Okay, I think you have pretty good results over in here also in Bangalore in Karnataka. So you want to say something about that? Yes, I mean we are in Bangalore for good, and we are here, and then we have got a huge talent here.
and that has always excited me. But a lot of students who could not travel to Delhi and other centers of KSG, they are definitely having all the facilities that we give. One thing very unique about KSG is that we have the same faculty in all the centers. So we have got in our different centers, Indore, Bhopal, Jaipur, Patna. These all centers, they have the same faculty. That means somebody is teaching part of geography in, let's say, Patna, somebody is teaching history in Indore, and somebody is teaching technology in Hyderabad, and somebody is teaching something else in Bangalore. So the same faculty flies, and then we maintain the same quality. So it's online or regular? I mean, Regular classes. Offline classes. The faculty flies. And we have a good team of faculties who visit, and I'm happy to say that most of them like coming to this place. This is amazing place, and this is a favorite place for most of our faculties, and they all love this city. In fact, that includes me also. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದರು, ಏನಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸರಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ in we have in Jaipur, we got in Bhopal, we got in Indore, we got in Patna, we got in Bangalore, we got in Hyderabad, Delhi, and Delhi 2 centers, and we have 3 centers which are only satellite centers. That is Imphal, we have got one, Srinagar we have got one, and Mumbai we have got one. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಆಲ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ರೋ ಅದನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಚರರು ಆ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಭೋಪಾಲಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರೇ ಭೋಪಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಭೋಪಾಲದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ್ರಫಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿರುವಂಥ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ನೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಥರದ್ದು ನೀವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಎರಡನೇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾ, Khan sir, my final question is, what do you think about Bangalore students in your experience, whatever the years? It may be a very generic statement, but then Bangalore students have got a lot of energy. That's one thing I have always felt. I should say Karnataka student, not Bangalore. Bangalore, when I meet in Bangalore, this all Karnataka. But one thing more about student in Karnataka I meet in Bangalore is they come from all over also. Yes, so some students are from outside. Bangalore is a typical cosmopolitan. So the kind of flavor I get in Delhi, I get the same flavor in our Bangalore center at Koramangala that we have our center. So we find that these students, if they are given direction, I mean, I think we act like a GPS. If the student go to a wrong lane, we say like, take a U-turn. Otherwise, the GPS only moves when the students move. If you are walking, only then the GPS moves. So we are like GPS cursor. So we help them, and then their energy, we give them direction, and they reach their destination, and we clap. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಇದೆ ಅದು. ಆದರೆ ಇವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ನು, ಒಂದು GPS ಕರ್ಸರ್ಸ್ ಥರ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ GPS ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ KSG ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು KSG ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು IAS ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಖಾನ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಖಾನ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ. ಖಾನ್ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕನ್ನಡದವರೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಗು ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, KSG ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ IAS ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಲುಪಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು IAS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ನೀವು IAS ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು PUCನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮದು ಯೋಚನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಲುಪಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮತ್ತೆ
ಖಾನ್ ಸರ್ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಖಾನ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು IAS ಕುರಿತಾದ UPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ. ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕೂಡ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ KSG ಕೂಡ ಒಂದು. ನಿಮಗೆ IAS ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು KSGನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅಥವಾ ಕೋರಮಂಗಲ ಅವರ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಗೌರಿ ಶಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ UPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಮಸ್ಕಾರ.